No, You're host. oh, okay, You're definitely host. great. So we thought that with the icing that was happening, it really might be dangerous for people to be on the road. So um, that's why we made the decision to do it Zoom only. I'm hoping by tomorrow things will be salted and whatnot, and it shouldn't be a problem for people to come out. But it could have gotten a little dicey tonight, so that's why we are doing Zoom only. So, Hazan, whenever you're ready, we're going to get started. Oh, make a letter. What's he saying? All right, everyone. Good to see all of you. And Hazan, if you let me know when you're ready. Yep, all ready. All right. So we're going to begin with Shabbat Hanukkah, where we get all the light from our Shabbat candles and our Hanukkot as we begin on page 13 of your prayer book with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachi Yasharet, Malachi Elyon, V'Malech, Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Boachem L'Shalom, Malachi Yasharet, Malachi Elyon, V'Malech, Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Baruchuni L'Shalom, Malachi Yashalom, Malachi Elyon, Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Tzedechem L'Shalom, Malachi Yashalom, Malachi Elyon, Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu. And ahead with us to page 19 as we sing 3 lines from the bottom of the page. Roman numerals. רוממו אדוני אלוהינו וישתחקפו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו וישתחקפו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Oh
כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו. Turn with us as we continue now with Mizmor LeDavid, page 20 of your prayer book. Now, particularly since we're on Zoom, I'm going to remain seated, but if people want to rise, it's traditional to stand during page 20 of your prayer book. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני, כבוד ועוז, איי איי איי, הבו לאדוני, כבוד שמו, ישתחוו לאדוני מעל הקודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על המים, רבים, כל אדוני, בכוח, איי איי איי, כל אדוני בעדן, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, ובאלוהו אדוני למרות ישר, וישב אדוני מלך לעולם, איי איי איי, כל אדוני עוד ימו ייתן, כל אדוני יברך את עמו, והשלום יברך את עמו ושלום. Turn ahead with us to page 21 as we continue with Lechadotu. We'll do the first and second and last verses on page 21 before we conclude with the final verse on page 22. I just want to ask, can everyone hear me okay? And the piano? Yep, okay, great. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, לך שמור וזכור בדיבור
גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני ים סגולה, בריחה בריחה לה. לך אדוני, לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. So this is the time in the service when we would acknowledge those who had lost loved ones in the week that is ending. And I wanted to acknowledge a dear friend of Noga Gold who passed away this past week, Paul Neufeld, Zichrono Livracha. Paul's wife, Isabella, Zichrono Livracha, who unfortunately passed away 5 months ago, moved to Philadelphia to actually be close to Noga, who was such an important person in their lives, and she really was like family to them. And so I feel as though we want to offer the words of condolences, traditionally said, to family members, because Noga, you were so much like a family to the Neufelds. So the words are at the bottom of page 22 of our prayer book. Hamakom Yenachem Etchem B'toch Sha'ar Avilei Tzion B'Yerushalayim. We ask that God to grant you comfort, healing, and healing as you remember your beloved Paul among all those who mourn in Zion and Jerusalem. And we say Amen. The Cantor will continue with us now before we say Kaddish and conclude with the Psalm for Shabbat, page 23, Psalm 92. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר כזך, באמונתך בלילות. צדיק כתמר יפרח, ארז בלבנון יזכה. שיתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. ינובו בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת עבור. I want to invite any of you who are in the process of mourning or observing a yard site to please rise as we conclude Kabbalat Shabbat on page 24 with Mourner's Kaddish. And please unmute if you are saying Kaddish. If Cantor, if they can unmute, yeah. If anyone needs to unmute, I think you're able to. Page 24. Yitgadal, Yitkadash, Shemei Rabbah. Amen. Yalma, Brach, Yiruteh, V'yamlich Malchuteh. V'chayechon, V'yomechon. V'chaye Dechol Beit Yisrael. V'agala, Uvizman Kaviv. Through Amen. Amen. Shemei Shemei Rabbah. Rabbah Baruch. Barach, Le'olam. Amen. Yitbarach, Yishtabach. Yitpa'ar, Yitromam, Naseh, Hadar, Yitaleh, Yitalal, Shemei Dekudesha, B'richu, La min kol birchata v'shirata, Tush b'chata v'nechemata, Zamiran v'yama yimu. Amen.
Hey, Shlama, Rabba Min Shemaya, V'chaim Aleinu, V'yal Kol Yisrael, Amen. Amen. Shalom B'mromav, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu, Aleinu ועל כל ישראל. B'mromav. Amen. Yes, brings peace and comfort. Amen. Right? Bring peace and comfort to who are remembering loved ones. And we'll, just before we begin the evening, the Mariv service of Baruch Hu, I want to just share a beautiful teaching of Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev, the great 19th century Hasidic master. The question is the question of why in our Talmud we preserve these two antithetical opinions of Hillel and Shammai on the amount of light we bring in with each successive night. I think many of you are aware of the teaching that Hillel says each day we add a light, a candle, until we get to the 8th night when all 8 candles are lit. And Shammai says the opposite. We start with 8 and we go down to 1. And the traditional explanation that they each give is that for Shammai, the reduction of the amount of light, the reducing of a candle, is more truthful to the reality of the fact that if you assume that there's 8/8 of oil to last for 8 nights, then the most oil that was needed was on the first night, and then 1/8 of that small amount of oil diminished on the second night, and then another 1/8 the third night, etc., so that it reflects the diminishing of the amount of oil that sustained the lights. And Hillel's position is that we never reduce the amount of holiness in our midst, we only add to that. So each night was itself a miracle, and therefore we add a candle. So Levi Yitzchak has this interesting commentary, which he says those two perspectives really reflect two archetypal ways of how we can live in the world in terms of our relationship to the mundane, or even our ability to see the miracles in our midst. And he says, imagine that you have a person who is in a desert where there is no water, and finally sees in the distance there is an oasis. And basically, after days without water, finally arrives and is able to drink. And with each subsequent day, the person is able to have one or two orientations towards the fact that now the person has found enough water. Either each day the person can be increasingly grateful that that person has survived and now will have enough water to live. And so each day that sense of gratitude for the gift of one's life can only increase. Or the first day can be a day that a person feels intense gratitude, but then as one comes to understand that one will have enough water, that sense of it being miraculous and wondrous diminishes with each day. And Levi Yitzchak teaches these are the two kinds of parts of ourselves that each one of us contains. You can talk to people who've had, let's say, a close brush with death, and they'll tell you that that day changed their lives, and every day they see since that moment is an opportunity to feel intense gratitude for their lives, and they've never taken a moment of their lives for granted. And other people might say, it was a close call, but now I'm back into the rhythm of my life, and I'm kind of caught up in the things that I used to get caught up in. We each contain these parts of ourselves. We each contain the parts of ourselves that can easily be habituated to the miraculous to the point where we stop seeing the miracles in our midst. Or we can be people who strive to be changed by our awareness of the miracle. And Rabbi Levi Yitzchak says is that we continue to do the position of Hillel, of adding light, because that's the position that says, even though our lives have darkness lots of the time, even though we live in the world of the mundane, it's still possible for us
to experience the light and the miracle that's in our midst. And so Rabbi Yitzchak says the Hillel teaching is to remind us that we just don't see that one miracle and then allow it to slide. We strive to be people who see that light each and every day that we are here. We strive to bring that light into each day of our lives, even when it's dark and cold and freezing outside as it is right now at this moment. We strive, as we light an extra candle, to bring that light into our lives. So may we all have that gift of Hillel and Levi Yitzchak's vision of always being able to find the miraculous in the everyday. Shabbat Shalom and Hanukkah Sameach. Shabbat Shalom. The Cantor is going to now invite us to continue the service with the Baruch Hu. It's found on page 28 of our prayer book, and for those who are able to rise, we'll invite you to do so. Baruch Hu et Adonai Amorah. Baruch Adonai Mavorach Le'olam Va'ed. Baruch Levorach Le'olam Va'ed. Seated as we continue privately, page 28, Ma'ariv Aravim. ומעביר יום ולילה, מבדיל בין יום ולילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. Baruch Shemo. גם Ma'ariv Aravim. Join us on page 29 as we continue Ahavat Olam. אהבת עולם בישראל, עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות חוקים ומשפטים, אותנו למדת. על כן אדוני אלוהינו משכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ויורך ימינו, ובהם נגה יומם בלילה. ואהבתך תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. Continuing the Shema. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יעבד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה
אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה עם שמות. Continuing through the bottom of page 30 privately. כי השמיים הארץ, ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Continuing on page 32, and Ephana calls out the Kayam Aleinu. ומלכותו ברצון גילו עליהם, משה בנס לנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע הים לפני משה, זה לי ענו ויאמרו אדוני מלוא לעולם ועד. אבני מגדלו מקדש ממנו, ברוך אתה אדוני Wow. על ישראל. Amen. Join with us as we continue now on page 33 with Hashkivenu. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו
לאדוני אלוהינו לשלום יעמידנו מלכנו לחיים ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום יעמידנו מלכנו לחיים השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום יעמידנו מלכנו לחיים השכיבנו לאדוני אלוהינו לשלום יעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ונלחיים שלום תביעת עולם ברוך אתה אדוני הבורא סוכת שלום אשר בחלומו ישראל ועל ירושלים. Join with us as we continue page 34 with Vishamru. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. את השמיים ואת הארץ וביום השני שבת ויהי נפש בין בני ישראל We want to invite those of you who are able to rise to do so as we now plan to continue the service with the Amidah and some time for our own private prayer and reflection. I want to just let people know that if you're davening the traditional Amidah, that we include the Ya'aleh Yavo for Rosh Chodesh. Tonight is Rosh Chodesh, Tevet. And we also include the Al HaNisim prayer on page 37 for Hanukkah. We'll continue now with the Chatzi Kaddish, page 34.
Amen. Ali brakirotei ulik malchutei bechayechon uvyomechon ufchayetechon beit Yisrael bagala ובזמן הקריב ויאמרו אמן. ישמי רבה מבורך לעולם עולם בעמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל שמי דקודשה בריחו יאלה מן הכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו אמן. יום ראש חודש הזה. על הניסים ועל הברכם. Yes, Sholom. Those of you who are still davening, please continue to do so. Those of you who have concluded, the Chazan is going to lead us in Oseh Shalom. Shalom bimroma, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei Teiman, ve'imru la 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 Shalom
Able to rise, we'll do so as we turn to page 49 and continue with Kiddush. Chazan, I don't know if you have your Kiddush copy. If you don't, Yes. okay, good. We'll continue with Kiddush on page 49. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam leborei pori hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידש מצוותיו ורצנו בשבת קודשו בימיו וברצון הקהילנו זכרו למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר לסיעת מצרים כי הנבחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך בימיו וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני Shmo. Gadash HaShabbat. Amen. L'chaim. L'chaim. We'll turn to page 51 and continue with Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגוי ארצות, ולא זמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחררים ומודים לפני מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. Okay, nekbelecha. כתוב למלוך לעולם ועד ולאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו I want to invite those of you who are in the process of mourning or observing a yard site to unmute yourselves. And we want to just invite people, if they would like to share the name of the person, if they are saying Kaddish, before we continue on page 52. Noga, I know you're saying Kaddish for Paul Neufeld. Anyone else who would like to unmute and tell us who they're saying Kaddish for? Bill? No. No? Okay.
All right, and we're going to continue now on page 52 with Warner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ma divra chirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yamechon chaye d'chol Beit Yisrael. V'agala uvizman kariv yimru. Amen. Amen. Shmei Rabbah. Olam Olam. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei d'kudesha b'richu. Rechu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata. V'amiran v'alma v'yimru. Amen. Amen. Hey shlama rabba min shemaya. V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Amen. Shalom b'mramav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Amen. Peace and comfort on high. Bring peace and comfort to all who are remembering their loved ones. Again, I want to thank everyone for being here. Thank Chazan for leading us in services tonight. And as I said, we know we sent out a text saying we'll see you tonight, and then we sent out another text saying we won't see you tonight, but we really just, when the weather conditions became clear, we thought it might be dangerous for people to be on the roads if there was freezing. So that's the reason for our decision to have it only on Zoom. So we will the intrepid who want to come in the the weather in the teens tomorrow. We are going to be in person at Beth Sholom tomorrow morning. Services at 9:30, and we'll see many of you there. For those for whom can't get there, love to see you on the Zoom online. Just a couple of announcements. Carol will be continuing her mindful meditation on Monday evenings at 7:30 and Wednesday mornings at 10. Cantor and I are both will be taking a week away from teaching next week, and we'll continue again starting the first week in January. If any of you who come to Shabbat morning services are available to come at 9:25 or so and help greet people and hand them prayer books, hand them chumashim and prayer books, we'd love to have some greeters available when Val and Joe are not here, as they won't be for the next couple of Shabbatot. And Stacy Salzman is coordinating our volunteers. We have some wonderful programming coming up in the new Gregorian year, so keep your eyes posted for your email announcements. I won't go into all of them right now, but I want to wish everyone a wonderful end to Hanukkah. We have a few more candles to light in the next couple of nights, and we wish you a good Rosh Chodesh and a Shabbat Shalom. We'll conclude Chazan on page 54 with Adon Olam. This will be Adon Olam to Ocho Candelicas. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra v'yitnasa v'chefzo kol adai melech shemo nikra ויחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שנים לעם שלו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא עוד המשרה והוא היה והוא אלי וצור חבי בין צרה והוא ניסי ומנוס לי עינת כוסי
מנת כוסי ביום מקרא מיד אוהב כדרוכי ותישן ויעירה ואמרו כי גביעתי אדוני לי ולא יירא בידו הקדרוכי ותישן ויעירה ואמרו כי גביעתי אדוני לי ולא יירא. With a backup band to boot, Chazan. Pretty impressive. Shabbat Shalom and good Hanukkah and Rosh Chodesh Tov to everyone. Stay warm, everyone. Stay warm. Shabbat Stay Shalom. safe. Shabbat Shalom.